When you think she's gonna go left, she goes right and then right again. You and I are polar opposites, episode 7. If you're new, make sure you subscribe, smash that like button, hit that notification bell, check out the Patreon for the uncuts and all the exclusive shows I do on this channel, and let's go ahead and start. And then you'll say when you're in college, I want to go back to high school, and then when you're working, it just keeps going. 学校全体の空気が合わん。暗い？そう、常にシーンって感じ。圧倒的にバカが少ない。それ俺らどう思ったらいいの？学力じゃなくてノリの話ね。中3の放課後って最高だったよな。山田とミュウと3人で放課後勉強会やってた頃、マジで楽しかったな。ほぼ喋ってたやつね。And did nothing? Did you get? Yeah, what grade did you get on that project? 受験生ではあるものの、部活のない自由な放課後っていう解放感。卒業まで悔いなく過ごそうっていう気持ちの高まり。大丈夫か？中学の時に歌った合唱曲とか聞くと、ちょっと泣きそうになるんだよな。大丈夫じゃなくて。Yeah, I think he might need a hug. 当たりの環境にいるって気づけねえんだよ。Possibly just a little bit of a hug here. 過去にとらわれすぎだろそいつ。冷てえ。他人の中学楽しすぎたエピほど共感できんものはない。つうか、なんでその会合にしれっと。I'm guessing middle school wasn't too fun for him. なんか大丈夫かなって。いろいろ考えすぎるのも信用してないみたいで失礼な気がするし。気にしてくれてありがとう。何自信つけてんだよ。I mean, the relationship is actually really good for him. Yeah, everybody else is, you know, making progress, getting better. 山田から言い出すまで聞くのはやめとこう。うまくいってなかったらかける言葉がないし、うまくいってたとしてもかける言葉がない。Oh. 俺って。文化祭当日、山田に何があったかというと。I'll flash back to the cultural festival. すご。Oh, this is something we didn't see. Okay. どうしよう。 That was the interaction? 夏休み連絡くれてたのに返信下手でごめんなさい。ごめん。連絡とかいろいろ。You might want to clarify now. Yeah. いきなり連絡先聞かれるの怖くね？俺、しつこかったかなって。距離感つうか、なんていうか。もうちょっと考えて行動するわ。ごめん。西さん言いかけたの何？私もごめんなさい。Progress. This is progress. 連絡取るとか、本ちゃんとか仲のいい女の子とたまにメッセージ送り合うぐらいしか使ってなくて、変なこと書いてないかとか間違ってないかとか考えすぎちゃって遅くなるし、そのくせ I know people like that. I will just hit the send button though. 考えすぎちゃって考えすぎないようになりたい。Yeah, that's the hardest part, but 真逆じゃん。yes! 俺、 Yes! 来たら嬉しくて何も考えず即返してたわ。That is the trend of this goddamn show. つうか俺、西さんが思うよりずっと細かいこと気にして But ない。 it also shows how everybody compliments each other. 失敗すりゃいいじゃん。俺相手に。Please make mistakes with me. 相手じゃねえし、ダメじゃん俺ら。で、うざかったらうっぜーでいいし、うるさかったらうるせえバーカーっつって。言わないよ、さなくちゃ。うるさいですわ。そこまでお上品な。あ、りっちゃん。 His broken phone. Get a screen protector! You still have it! I honestly did, after seeing that phone break, the next day I went and got a screen protector. It was in my mind, so I was like, okay, I fucking need one. It's like $10. I just need to get a fucking cheap one, and yeah, I went and did that. こいつが文化祭あたりから妙に機嫌いいことも、さっきから明らかに誰かを探してることも、突っ込まねえぞ。俺は突っ込まねえぞ。
山田くん誰か探してる？えああガッパチョこまねえからな。何も考えるな俺。Take it out of your そ brain. もそも山田も谷も普通にいいやつだもんな。そりゃ誰かに好かれるだろうし、本人もそれを受け止められるんだよな。ごめん平くん、なんか思ってた性格と違うわ。 Oh. 嫌なことを思い出すな。 Oh, I know that one. Where somebody thinks you're like you come off one way and they're like, "Oh, I thought you were this way." And then once you get, once he like shows how he is or his overthinking ways, because people can't hear what he's actually thinking in his head. You get open enough with somebody and you start like revealing some small things like that. And they're like, "Oh, yeah, well, okay. You're not you come off like this certain way and you're a different way." Oh, I know that too well. 自分で選べない小学校中学校の方が地獄っていうか、そこで認められてたなら俺からすれば十分羨ましい。Oh, yeah. Another thing, you put it in transparency mode. Another thing I always walk around with headphones anywhere I go. いや喋ってねえのかよ。 It helps me. 俺の音楽タイム邪魔しやがって。おい笑ってんじゃねえぞ。笑ってないよ。笑えや。平が駅の方向じゃない。ってことは今日はバイトある日だな。おうよ。じゃあコンビニの方回って帰ろうか。ねえ谷くん。なんでだよ。いいよ。いいよじゃねえんだわ。谷くん待てる？帰れや。そこは悩むんかい。つうかなんで俺いる時ばっか来んだよ。 It's probably more fun that way. Yeah, yeah. I know her thinking at this point. 谷くん。うん。 Oh, that's amazing. あ、そう。 This show is just so fun. いっか。さっき買ったアイス当たりだった。はよ帰れ。挨拶。自分からいける。 You gotta. これすりゃいいじゃん。 Maybe she's gonna slowly get a little bit better on overthinking when it comes to somebody she's comfortable with, like いや him. いやこちらから挨 Well, 拶しようと意気 she's working her way to get that comfort, but なんそれ意気込んでんの面白。面白がられてしまった。 once she gets more comfortable, I'm hoping she doesn't overthink that as much with him. はよおはよなんだその顔。 Get some water. ドキドキする。だけどだけどなんていうかこの気持ちは何なんだろう。 I mean, you like him, obviously. それリアルで言う人いるんだ。なんでこんなに胸の奥がチクチクするんだろう的な。いやそんなファンシーな感じではなくて。 Not fancy。山田くんにドキドキしてるのかシチュエーションに It could be a combination of both. わからないの。 Of like and that sounds more like anxiety. 男の子と喋ったことがなさすぎて何にドキドキしてるのかわからないぐらいドキドキしちゃう。山田くんじゃなかったとしても同じぐらいドキドキしてそう。あららら、なるほど。けどまあ、日誌が鈍感系ヒロインすぎなくて安心しちゃったな。それは考えても仕 Well, 方なくない？ I mean, she's like your best friend and you don't know that's how she thinks. 山田じゃない他の誰かだったとしてもドキドキしてたんじゃないかってことに引っかかるんだよね。 Though that's logical right there. 日誌にとっての他の誰かは現時点でいるの？いない。じゃあ山田とないものを比べてもって感じじゃない？もしもこうだったらなんて自分が無から連成した悩みだし無限に出てくるじゃん。気にするならもしもより現実の方がいいよ。 You know, she is speaking a lot of facts. なるほど、確かに。じゃあまずは緊張せずに話せるようにならないと。結局はそこだね。今のドキドキが人見知りで緊張してるからなのか、イレギュラーな状況に対してなのか、この人だからなのか。 You'll still be able to どのドキド talk. キか分かるといいね。 That's a lot more rational, like, way of dealing with that, 全然人見知りし honestly. ないよね。羨ましい。 Because it's like a general problem, not just like, oh, I have a crush on somebody problem. 私男女限らず知らない人のこと基本うっすら嫌いだから。そんな
今まで無口で何考えているのかわからなかったから、ちょっと怖くてドキドキしてたけど、文化祭でちょっと喋ったから前ほどは緊張しないや。Yeah, so she like confused one thing with just the general sense of not being able to talk to people. I love those inserts. I have to quickly look and make sure I read them. Everything can go very fast in this show sometimes, but then they slow down at like the perfect parts. 私もご一緒してよかったのだろうか。ずっとバドミントンしてたの？イエスバミトン。帰宅部でもたまに運動しないと感覚が鈍るからね。Maybe you should work on your running. Just a little, yeah, just a little bit. ちょっと寒いね。汗冷える。だね。つうかやばい。俺汗臭くね。Now he's thinking, yeah. するわ。ハモンな。日産ってさ、結構ゲラよな。She's a giggler. 恥ずかしい。これは緊張の方のドキドキ。直したいけど。That's something you don't have to fix about yourself at all. There you go. 緊張の。山田、汗の匂い気になるならこれ全部使い切っていいから。え、サンキュー。佐藤、これ匂い何？え、クールミント。何これ？体やばほど冷えんだけど。だからもう使わないし使い切っていいよ。在庫処分じゃねえか。ほら。And boom to the heart. There's the different one. Yup. There you go. That's a different badump. That guy always looks creepy. Like, wait, I know it's probably like a teacher or whatever, but he's always right there. よし、ナチュラルに挨拶ができた。ねみー。Badump. Oh. 何？ Don't you wish you could run like that? 谷君、今日産と何 Oh 喋ってた？ no. え、日産？どこ？いや、ただ挨拶しただけ。ねえ谷君、日産ってどんな子？ Oh man, yeah, that little 谷君 bit. 図書委員で結構前から接点あるでしょ？なんかいろいろ喋ったりとか。いや、全然。ねえ、平君、相談してもいい？俺に相談？なんだよ。Will he actually be able to help? 鈴木が同じ委員の女子のことをやたら気にしてる？何か意図がありそうなんだけど、よくわからなくて。Though he can overthink or whatever, so actually he might be able to help. Yep. 僕が？ That actually makes a lot of sense. Yep. 嫉妬だよ、嫉妬。Actually, yeah, he's the perfect person to ask about stuff like this. 鈴のこと棚にあげんなって感じだよな。怒っていいと思うぞ、谷。 She does like attention from you. 揉めさせたいの？もしかしてお前、焼かれてる方が嬉しい感じか？ああ、そっかそっか、なるほどな。想像しにくいけど嫉妬かもしれないと Really? 思いたい自分もいるけど、それを断定するほどまだ自分に自信がないってとこか。 Dude's smart. 別にそんなんじゃない。 Like when it comes to like thinking like that. あれ？ Oh my god. Is he the most intelligent of all of them? そんな驚く。 Maybe his overthinking can be like a superpower. そっか、了解。鈴木さん、何か気になってること？見て見て。いろいろ買ってきたよ。 Bubbles? What? 山田、見てこれ。ほら。 Oh. 聞くタイミング逃した。 Now they're gonna be lost for an hour on toys. Oh 谷 no. 君には挨拶できたのに、山田君見つけてとっさに逃げてしまった。せっかく前よりはちゃんと話せるようになってきてるのに、逆戻りしてる。Oh も no. しかしてお前、焼かれてる方が嬉しい感じ He'd か？ never thought about that before. So he applies somewhat.
That's a really good survey sheet. Yeah. して心のどこかで喜ぶような関係は対等じゃない。 So if she says that, 言いたいことがあるなら言ってほしいし、そもそも鈴木さんが不安に思うようなことは何もないんだから、もし何かを疑われてるなら不名誉だ。このままだと私、きっと夏休みと同じ後悔を繰り返しちゃう。次はちゃんと逃げないようにしよう。 yeah, this is a really good episode. They're really putting I haven't felt there's just been so much that's been going on. I think that's why this show, like, I feel so like it's not serious, but it's serious. Like, it's very like fluffy and fun a lot of the time, but like when we get to things like this where this is obviously very like very relatable stuff, like the ways of thinking and, you know, relationships and all that, but everything is very relatable. So we get into this very deep thinking, and then it makes me think, and I'm like, oh, wait a second, I have definitely done this, or somebody else has definitely done this before, or like, I mean, there's a couple people, like definitely a couple girls on here that I know I have like talked to or date. Like these personalities are very relatable. So like, I'm like, I don't know. I think that's why this show is so easy for me to watch. 出るのかなんて一人で考えていても正解は出ない。勝手に意識して一人でドタバタしてみっともない。次会った時に次会った時はちゃんと聞こう。ちゃんと話そう。 And okay, it was Bubbles. Yay! They're so easily entertained. But dump. Oh no. I like how it's playing that menacing music. 鈴木さん。シャボン玉好き？今ね、いろいろ遊び尽くしてシャボン玉祭りしてるんだけど。When you think she's gonna go left, she goes right and then right again. シャボン液は山田が持ってるから。And plays one of my favorite of the OST. Hell yeah. Back to the stare. Oh, I've been stared at like that before. Oh god. Oh, there it. Okay, light bulb. And that's what her gets the. That's how she gets the badump badump. これはもう絶対両思いですよ。図書室施錠の時間まで山田を足止めしてよかったぜ。鈴木さん、今日西さんのこと何度か聞いてきたのって。え？あはあ。どんな子なのかもっと知りたくてさ、仲良くなりたいじゃん。西さんってどんな子？No, the thing is, she did initially think something else, though, right? Like, 西さんごめんね、鈴木が無茶ぶりして。 like it eventually got to her, but I think the initial look was. I mean, that's pretty true to life. Like, everything's not going to come together perfectly at the end like that. And the thing that you think is not always going to be 100% accurate. Or even if it is, you're not always going to find out it was accurate. It might just even fuck you up and make you rethink even more things. So that I can't say that's pretty relatable and like that's pretty normal too. So can't even say anything about that. Like I said during the reaction, this is such a likable show. Like it's fluffy, but it's like it throws the perfect like relatable relationship type stuff. But it also doesn't take itself too seriously, like some like romance type shows too. It's not super dramatic. I think this just fits a thing I don't get very often, so it's very likable and very easy to watch for me. Anyway, you guys let me know what you think in the comments. I really appreciate that for sure. It helps the videos, obviously. And I love replying to you guys, so definitely do that. Make sure you subscribe to the channel, smash that like button, hit that notification bell. If you want to watch the full reactions, check out the Patreon. That's a way to support me, along with a bunch of exclusive shows.
A bunch of early stuff over there as well. Definitely check it out. Thank you for watching, and I'll see you guys next time. Bye-bye.